Good afternoon, all. In the morning session, we have discussed about the asset statement and the return statement. In the asset statement and the boolean in the asset statement and in the return statement, so we will have a boolean expression. So we will have a logic expression, and we will check the condition of that logic expression or the boolean expression. If the condition is true in the asset statement, so it will execute the normal statements in the VHDL code. If the Boolean expression condition is false, then it report a message with a severity level in the assertion statement. Whereas in the return statement will also have the a Boolean expression, and where if the Boolean expression condition is true, then it returns a type of value to the output. If the Boolean expression condition is false, then it will not return any value to the output signal. So that is about the assert statements and the return statements. So they are the sequential statements. And the next topic, the next content in the VHDL is delay models. In the VHDL, we have two types of the delay models: inertial delay model and the transport delay model. And mainly the inertial delay model and the transport delay models are used to describing the delays in the VHDL. And if we want to have a delay on an assignment signal, so we can use the inertial delay model or the transport delay model to have delays in the VHDL code. So for implementing the delays in the assignment, we can use the delay models. In the VHDL, we have two types of the delay models: inertial delay, transport delay. So what is inertial delay here? So here the inertial delay models, the delays often found in the switching circuits here. So what a switching circuit consists? A switching circuit consists the logic gates or logic circuits here. It consists the logic gates here. So here the inertial delay, it refers with the logic circuit. It refers with the logic circuit. So in an understand way, we can see that the inertial delay is similar to the delay introduced by the analog port. In an analog port, if you see, so the delay, so the input at the analog port persists for a given amount of the time here. So here the input on the analog port will be considered, or it can be accepted after a certain amount of the delay time. So that delay is referred with the inertial delay of that circuit or of that component. అంటే ఏదైతే మనం డిలే అనే ఏదైతే మనం ఇన్పుట్ అప్లై చేస్తామో ఆ ఇన్పుట్ అనేది సర్క్యూట్ యాక్సెప్ట్ చెయ్యాలి అంటే, రికగ్నైజ్ చెయ్యాలి అంటే, ఆ సర్క్యూట్ ఏం చేస్తుందంటే ఆఫ్టర్ ఏ డిలే టైం ఇట్ విల్ రికగ్నైజ్ ఆర్ ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ దట్ సిగ్నల్ యాజ్ అన్ ఇన్పుట్, అండ్ అకార్డింగ్ టు దట్ ఇన్పుట్ ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ అన్ అవుట్పుట్. సో ఆ డిలే ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఇనర్షియల్ డిలేతో రిఫర్ చేస్తాం. సో ద సర్క్యూట్, and mainly it is realized in the switching circuits because it is referred with the logic gates or the digital components. So here it presents the time for which an input value must be stable before the value is allowed to propagate to the output. So here the input signal must be stable before the value is allowed to propagate to the output. So which means that in order to accept that input,
signal at the circuit. So there is a time delay, and after the time delay only the input signal will be taken into the circuit, and according to that input signal there will be output for the circuit. So which means that the signal must be a stable signal. And in addition, the value appears at the output after the specified delay here. అంటే మనం ఇన్పుట్ దగ్గర ఆ ఇన్పుట్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి అంటే అది ఏం చెప్తున్నాం, మనం ఒక ఇనర్షియల్ డిలే అనేది ఉంటుందని చెప్తున్నాం. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఇనర్షియల్ డిలే ఓన్లీ ద సిగ్నల్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్ at the input of the circuit, and similarly the output appears or the values are appears at the output after that specified delay only. For example, inertial delay 10 nanoseconds అన్నాను అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇన్పుట్ సిగ్నల్ దగ్గర ఇనర్షియల్ డిలే అన్నది 10 నానోసెకండ్స్ ఉంది. అంటే ఇప్పుడు సిగ్నల్ ఏమవుతుంది, 10 నానోసెకండ్స్ తర్వాత ఏదైతే ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అయితే ఉందో, అంటే సిగ్నల్ అనేది ఏమవుతుంది, అది లాజిక్ 0 అవ్వచ్చు, లాజిక్ 1 అవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక సిగ్నల్ కన్సిడర్ చేయండి. సో ఇక్కడ స్టేట్స్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే లాజిక్ 0 స్టేట్, లాజిక్ 1 స్టేట్. సో నౌ as an example, the input inertial signal is 10 nanoseconds అనుకోండి. For example, 10 nanoseconds అనుకోండి. So which means that, so let's say it is started with the 0 nanoseconds, and it may be at the 10 nanoseconds and 10 nanoseconds and then 20 nanoseconds and then 30 and so on to the other timings. So now if you see here, inertial delay after 10 nanoseconds. So inertial after 10 nanoseconds means, so whatever may be the signal, it may be a logic high state or logic low state, whatever it may be. So below this 10 nanosecond, the signal will not be accepted, and the signal is accepted only after the 10 nanoseconds only. So in this example, if you see here, after the 10 nanoseconds, the input signal has a change of state, that is from 0 to 1. So now the input of the circuit is 1, and according to this input of the circuit, there will be an output here. For example, it is a buffer circuit. Say, for example, it is a buffer circuit. So ఇక్కడ మీరు ఏం అప్లై చేశారు, లాజిక్ 1 అప్లై చేశారు విత్ ఇనర్షియల్ డిలే 10 నానోసెకండ్స్ అనుకోండి. సో అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, 10 నానోసెకండ్స్ తర్వాత ఇన్పుట్ లో ఏదైతే సిగ్నల్ ఉంటుందో, సిగ్నల్ అంటే ఇక్కడ లాజిక్ 0 కానీ లాజిక్ 1 కానీ, సో ఈ కేసులో లాజిక్ 1 ఉంది ఇక్కడ, అంటే అప్పుడు అవుట్పుట్ కూడా ఏమవుతుంది, లాజిక్ 1 రావాలి. ఎప్పుడు వస్తుంది లాజిక్ 1, ఆఫ్టర్ 10 నానోసెకండ్స్ తర్వాత వస్తుంది. దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఇనర్షియా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది డిజిటల్ సర్క్యూట్స్. అంటే ప్రతి సర్క్యూట్ కూడా ఇన్స్టాంటేనియస్ గా సిగ్నల్ అప్లై చేస్తే ఇన్స్టాంటేనియస్ గా అవుట్పుట్ అనేది రాదు. there must be a delay, or there must it takes some time to produce the output at the circuit. కాబట్టి ఆ టైంని మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే ఇనర్షియల్ సర్క్యూట్ అంటున్నాం, ఐ మీన్ ఇనర్షియల్ డిలే అంటున్నాం. ఆ ఇనర్షియల్ డిలే అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, ఇక్కడ సర్క్యూట్ కాంపోనెంట్స్ వల్ల డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకే, the next point. So here, if the input is not stable for the specified time, no output change occurs here. For example, మీకు ఎటువంటి ఇన్పుట్ చేంజ్ అనేది లేదనుకోండి, ఆఫ్టర్ 10 నానోసెకండ్స్ తర్వాత సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఏదైతే ఇన్పుట్ ఉంటుందో అది యాక్సెప్ట్ అవుతుంది. సపోజ్ దెర్ ఈస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ ది ఇన్పుట్ సిగ్నల్, ద చేంజ్ ఇన్ ద సిగ్నల్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్ at the input, and according to that it produces the output. And here, when used with the signal assignments, the input value is represented by the value of the expression on the right hand side, and the output is represented by the target signal, which is the output signal. And how to write the signal assignment for this inertial delay model?
So here for writing of this inertial delay, so we use the signal assignment statements, and in that signal assignment statements, the inertial value is specified, or the inertial value is represented on the right side of the assignment expression, and on the left side we will specify the output, which is a target signal. So we will see the syntax here. So here it is the syntax here. So this is the syntax here. So here we have a signal. The signal is an output signal. And here we have a keyword that reject. Reject time expression. Reject time expression and inertial value expression after the time expression. So చూడటానికి ఇది చాలా లెందీగా అనిపించినట్టు ఉంటుంది కానీ ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ సింపుల్ వన్. సో ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకుంటే ఇదే సేమ్ సింటాక్స్ ని సింపుల్ గా ఇక్కడ ఈ కింద ఎగ్జాంపుల్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ వితౌట్ ది రిజెక్షన్ అండ్ వితౌట్ ది ఇనర్షియల్ వాల్యూ you are directly specifying that it is an example Z A after 10 nanoseconds. The Z is assigned with the A after 10 nanoseconds. But if you want to specify the reject time, you can specify the reject time. So an example here you can see. An example here you can see that the reject 2 nanoseconds inertial or inertial, writing bad ga untundi, రాయడం కష్టంగా ఉంటుంది దీని మీద. Inertial after 5 nanoseconds. After 5 nanoseconds. రైటింగ్ బ్యాడ్ గానే ఉంటుంది, కొంచెం అడ్జస్ట్ అవ్వండి. సో రిజెక్ట్ 2 nanoseconds ఇనర్షియల్ ఆఫ్టర్ 5 nanoseconds. యాక్చువల్గా ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, రిజెక్ట్ 2 nanoseconds. సో the signals below the 2 nanoseconds are the rejected, and if you see here the inertial after the 5 nanoseconds. అంటే ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకుంటే ఈ 2 nanoseconds కింద ఉన్న సిగ్నల్స్ అన్ని రిజెక్ట్ అవుతాయి, అండ్ ద సిగ్నల్స్ అబోవ్ ఆన్ ద 5 nanoseconds ఆర్ ది యాక్సెప్టెడ్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్. యాక్సెప్టెడ్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్. And if we don't want to specify the rejection, then you can straight away specify as Z assigned with the A after the 10 nanoseconds. So if you see this one, so if you see this, it is an example here. The delay is 10 nanoseconds. The device delay is 10 nanoseconds. The inertia of this buffer circuit is 10 nanoseconds because it is a buffer, non-inverting buffer, non-inverting amplifier. So where if you see the statement here, the Z is assigned with the A after the 10 nanoseconds. So here the inertial delay of the circuit itself is a 10 nanoseconds, and you are giving the same time expression for the assignment statement. So here the Z is assigned A after the 10 nanoseconds, which means that the input signal is accepted at the non-inverting buffer only after the 10 nanoseconds only. Even if there are any change in the state of the signal, they will not be considered, and the input is accepted only after the 10 nanoseconds here. So now see this example here. The A is the input signal and B is the output according to the input signal A. So here, since it is an inertial delay, so the input must be accepted, the input must be recognized only after 10 nanoseconds. But if you see the input signal, there are transitions in the input signal
the initial value of the signal is 0. At 5 nanoseconds, it is changed to 1. At 8 nanoseconds, it is changed to 0. At 10 nanoseconds, again, it is changed to 1. And so on. Like this, it has a transitions on the input signal at different intervals of the time. Right? Now, what is the so in the example, what we have considered the A after 10 nanoseconds, which means that the input is accepted only after the 10 nanoseconds only the 10 nanoseconds. Even though there are any transitions before that 10 nanoseconds, they are simply ignored. They are simply omitted, ignored. Okay, and the signal is accepted only after the 10 nanoseconds. Now see here, the delay is the inertial delay is the 10 nanoseconds. And now see the output. At the output also, you have a change of transition. You have a change in the output signal after 10 nanoseconds only. At 10 nanoseconds in the input, at 10 nanoseconds, there is a change in the input. And now the buffer circuit has to produce an output at the output terminal. So output terminal దగ్గర మీకు 1 రావాలి అంటే ఎప్పుడు 1 వస్తుంది? ఇన్స్టాంట్ గా 1 రాదు. ఆఫ్టర్ 10 నానో సెకండ్స్ తర్వాత 1 వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ డిఫరెన్స్ మీరు కన్సిడర్ చేయండి. ఇక్కడ నేను ఆరో మార్క్స్ చూపిస్తుంది. ఎంత ఉంది డిఫరెన్స్ ఇక్కడ? 10 నానో సెకండ్స్. అంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇన్పుట్ అన్నది యాక్సెప్ట్ అయ్యేది ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ది predefined time only. Before that it will not be accepted. సో ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్ అనేది యాక్సెప్ట్ అవుతుందో దానికి తగ్గట్టుగానే అవుట్పుట్ అనేది కూడా ఏమవుతుంది? చేంజ్ అవుతుంది. కాకపోతే అవుట్పుట్ లో చేంజ్ ఎక్కడొచ్చింది? ఆఫ్టర్ 10 నానో సెకండ్స్, బికాస్ ది ఇనర్షియా ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ ఈస్ 10 నానో సెకండ్స్. సేమ్ దీన్నే కన్సిడర్ చేయండి. సో మళ్ళీ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, అవుట్పుట్ అన్నది మళ్ళీ ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది? ఇక్కడ మళ్ళీ అవుట్పుట్ అన్నది ఎప్పుడు చేంజ్ అయింది? ఇక్కడ 40 నానో సెకండ్స్ దగ్గర చేంజ్ అయింది. అవునా? 40 నానో సెకండ్స్. ఈవెన్ దో దెర్ ఆర్ చేంజ్ ఇన్ ది ట్రాన్సిషన్స్, ఈవెన్ దో దెర్ ఆర్ చేంజ్ ఇన్ ది సిగ్నల్స్ ఫ్రమ్ 1 to 0 and 0 to 1 and 1 to 0, they are not accepted again here. ఎందుకని? కంపల్సరీ ఆ చేంజ్ అన్నది 10 నానో సెకండ్స్ ఉండాలి. ఎందుకని? ఇక్కడ మీరు డిఫైన్ చేశారు కదా, జెడ్ ఆల్వేస్ ఏ ఆఫ్టర్ ది 10 నానో సెకండ్స్. అంటే 10 నానో సెకండ్స్ వరకు ఆ సిగ్నల్ స్టేబుల్ గా ఉండాలి. సో నౌ వాట్ ఈస్ ది బెనిఫిట్ ఆఫ్ దిస్ ఇనర్షియల్ డిలే? The benefit or the advantage with this inertial delay is you can ignore the short pulses. You can ignore the or you can avoid the noises skips. ఎప్పుడైనా మనకి సప్లైలో ఫ్లక్చువేషన్స్ వచ్చాయనుకోండి, అటువంటి వీటిని మనం ఎలా అవాయిడ్ చేయొచ్చు? బై యూజింగ్ దిస్ ఇనర్షియల్ డిలే. ఎందుకని? సిగ్నల్ ఎప్పుడు స్టేబుల్ గా ఉండాలనేది మనం డిఫైన్ చేస్తున్నాం. 10 నానో సెకండ్స్ వరకు సిగ్నల్ స్టేబుల్ గా ఉండాలి. అంటే ఆఫ్టర్ 10 నానో సెకండ్స్ తర్వాత ఏదైతే ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఉంటుందో అదే సర్క్యూట్కి వెళ్తుంది. సర్క్యూట్ ను ఏం చేస్తుంది? అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో అవుట్పుట్ కూడా ఎంత ఉంటుంది? డిలే, ఇనర్షియల్ డిలే ఉంటుంది. అది ఎంత? మనం తీసుకునే ఎగ్జాంపుల్లో ఇక్కడ 10 నానో సెకండ్స్. అందుకని ఇక్కడ అవుట్పుట్ లో కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, 40 అనేది ఎలా వస్తుంది? యాక్చువల్గా ఇక్కడ మీకు చేంజ్ అవ్వడానికి 25, 28, 30 దగ్గర ఇనర్షియల్ డిలే 10 నానో సెకండ్స్ లేదు కదా. ఎందుకని? 25 నుంచి 28కి 3 నానో సెకండ్సే, 28 నుంచి 30కి 3 నానో సెకండ్సే. అందువల్ల ఏమవుతుంది? ఆఫ్టర్ 30 సిగ్నల్ ఏమవుతుంది? చేంజ్ అవుతుంది. ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఏమైంది? 30 నానో సెకండ్స్ దగ్గర లో అయింది. కాబట్టి 30 నుంచి ప్లస్ 10 నానో సెకండ్స్ వేయండి. ఎందుకని? అది డిలే. సో అప్పుడు ఎక్కడ చేంజ్ అవుతుంది సిగ్నల్? 40 నానో సెకండ్స్ దగ్గర సిగ్నల్ అనేది లో అవుతుంది. నేను చెప్పింది అర్థమైంది ఇక్కడ, లేకపోతే కన్ఫ్యూజన్ ఉందా ఏమా? సింపుల్ కాన్సెప్ట్.
మీరు ఎంతైతే టైం అనేది స్పెసిఫై చేస్తారో అంతసేపు మీకు సిగ్నల్స్ అనేవి రిజెక్ట్ అవుతాయి. బిలో విచ్ అబౌవ్ దట్ ఏంటంటే సిగ్నల్స్ అనేవి యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి. ఈవెన్ ద సేమ్ కండిషన్ ఎట్ ది అవుట్పుట్. ఓకే, 10 ఎంతైతే డిలే చెప్తామో అంత డిలే తర్వాతే అవుట్పుట్ అన్నది చేంజ్. సో ఇక్కడ ఇనర్షియల్ డిలే యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఇనర్షియల్ డిలే యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే షార్ట్ పల్సెస్ లాంటివన్నిటిని రిజెక్ట్ చేస్తుంది. సప్లైలో వచ్చే ఫ్లక్చువేషన్స్ ని రిజెక్ట్ చేస్తుంది. ఇన్స్టాంటేనియస్ గా కంటిన్యూషన్ గా చేంజ్ అయ్యే సిగ్నల్స్ ని అవాయిడ్ చేస్తుంది. స్టేబుల్ సిగ్నల్స్ మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. దాన్నే మనకి అవుట్పుట్ కి ప్రాపగేట్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది ఇనర్షియల్ డిలే. And the second one is the transport delay. So here the transport delay models the delays in the hardware that do not exhibit any inertial delay. ఇక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవడానికి ఏం లేదు. ఇక్కడ ఐ మీన్ దట్ టెర్మినాలజీ వాడు ఇవ్వడం అలాగే ఇవ్వచ్చు, కానీ సింపుల్ గా అయితే అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఇనర్షియల్ డిలే అన్నది ఎప్పుడూ కూడా సర్క్యూట్ కాంపోనెంట్ తో రిఫర్ చేస్తాము. సర్క్యూట్ అంటే మనం వాడే కాంపోనెంట్స్ ఏదైతే ఉంటాయో దాని వల్ల వచ్చే డిలేని ఇనర్షియల్ డిలే అంటారు. మరి ట్రాన్స్పోర్ట్ డిలే అంటే ఏంటి ఇక్కడ? సో హియర్ ది ట్రాన్స్పోర్ట్ డిలే ఈజ్ సిమిలర్ టు ద డిలే ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ద వైర్స్. మనకి అందరికీ ఐడియా ఉంది, మనం ఎప్పుడైనా సరే వైర్స్ లెందీ వైర్స్ వాడామనుకోండి ఏమవుతుంది? ప్రాపగేషన్ డిలే అనేది పెరుగుద్దని చెప్తాం. ఎందుకని? సిగ్నల్ హ్యాస్ టు బి ట్రాన్స్మిటెడ్ ఫ్రమ్ వన్ టు అనదర్ ప్లేస్. ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ అన్నది తక్కువ ఉందనుకోండి, సో ప్రాపగేషన్ డిలే తక్కువ ఉందని చెప్పొచ్చు. అదే డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, ఐ మీన్ దట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ యూజ్డ్ ద లెందీ వైర్స్ ఆర్ ద లెందీ కనెక్షన్స్, so therefore the propagation delay of the circuit will also get increased here, because the signal has to transmit it through the entire wire and then it has to reach the other circuit. So while it is traveling through that wire, so it may experience the stray capacitance. When you have a stray capacitance, that obviously influence on the delay of the circuit. Okay, stray capacitance ఉండడం వల్ల స్పీడ్ పడిపోతుంది. స్పీడ్ ఐ మీన్ దట్ దాని యొక్క స్పీడ్, వర్కింగ్ స్పీడ్ పడిపోతుంది, తగ్గిపోతుంది. వర్కింగ్ స్పీడ్ తగ్గిందంటే ఏంటి? డిలే అన్నది పెరుగుతుంది. ఆ డిలేనే మనం చెప్పేది ప్రాపగేషన్ డిలేతో రిఫర్ చేస్తాం. సో కాబట్టి ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిలే అంటే ఏంటంటే విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద డిలే ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ది వైర్స్. మనం ఏదైతే సర్క్యూట్స్ ని కనెక్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తామో, ఓకే, సర్క్యూట్స్ ని ఏదైతే మనం కనెక్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తామో ఆ కనెక్టింగ్ వైర్స్ వల్ల వచ్చే డిలే దాన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ డిలే అంటారు. అండ్ ఈవెన్ పీసీబీ తీసుకోండి, మీరు పీసీబీలో ఏం చేస్తారు? కాంపోనెంట్స్ అన్నిటిని ఇంటర్ కనెక్ట్ చేస్తారు కదా. సో వెన్ ది కాంపోనెంట్స్ ఆర్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్, సో ఒక కాంపోనెంట్ ఏంటంటే పక్కనే ఉంటుంది, ఇంకో కాంపోనెంట్ ఏంటంటే బోర్డుకి చివర్లో ఉంటుంది, ఎడ్జ్ లో, లెఫ్ట్ సైడ్ కార్నర్ అవని రైట్ సైడ్ కార్నర్ అవని. సో నౌ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, వీ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ the two circuits here. We have to connect the two ICs here. So the IC which is closer to the IC, so it may have the lower propagation delay, but the IC which is far away from the IC, I mean that the main IC, so that will have the more propagation delay. Okay, అంటే ఇది అంతా దేని వల్ల జరుగుతుంది? మనకి కనెక్టింగ్ వైర్స్ వల్ల జరుగుతుంది. సో ద ట్రాన్స్పోర్ట్ డిలే ఈజ్ ఆల్సో viewed as a delay introduced by the wires, and this delay represents the pure propagation delay, that is any changes on input is transported to the output no matter how small and after the specified delay. How small or after the specified delay. How small or specified delay. అంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇనర్షియల్ డిలేకి ట్రాన్స్పోర్ట్ డిలేకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇనర్షియల్ డిలేలో ఏమవుతుంది? మీరు ఎంతైతే ఇనర్షియా స్పెసిఫై చేస్తున్నారో ఆ తర్వాత మాత్రమే సిగ్నల్ అనేది యాక్సెప్ట్ అవుతుంది. కానీ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో ఏమవుతుంది? ట్రాన్స్పోర్ట్ డిలేలో
ఇన్స్టాంట్ గా సిగ్నల్ అనేది మాడిఫై అవుతుంది. మీరు ఇప్పుడు 1 సెకండ్ లో చేంజ్ అయినా అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, 10 నానో సెకండ్స్ అయినా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. అంటే ఈవెన్ ద స్పైక్స్ ఆర్ ద ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఆర్ ఆల్సో అలౌడ్ టు ప్రాపగేట్ టు రీచ్ ది అవుట్పుట్. సింపుల్ గా ఏమవుతుందంటే ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని తీసుకెళ్లి అవుట్పుట్ లోకి తీసుకెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ delay. So here you can see an example here. So in the previous one, the inertial delay, where if you see here, the Z inertia A after 10 nanoseconds. But now if you see here, Z assigned with the transport A after 10 nanoseconds. And so now what is the delay of the circuit from this diagram? 10 nanoseconds. And what is the type of circuit it is? It is a non-inverting buffer. So if you apply 0, the output is 0. If you give 1, the output is 1. But the input and outputs are produced with a delay of 10 nanoseconds. This is the ideal one. But now if you see for the transporter, for the transport, if you see here, so now see here, the A is the input signal and Z is the output signal. You can observe the output. What at what time the input has a transition? At 5 nanosecond there is a transition from the 0 to 1, and at 8 another transition from the 1 to 0, and at 10 there is another transition from the 0 to 1, at 25 1 to 0. And now see the output signal here. The output signal has a change that with the 10 nanoseconds here. అంటే ఇక్కడ 5 nanoseconds కి ఇన్పుట్ చేంజ్ అయితే అవుట్పుట్ ఎక్కడ చేంజ్ అవుతుంది? 5 nanoseconds ప్లస్ డిలే టైం. కాబట్టి అది ఎక్కడికి వచ్చింది? 15 nanoseconds కి వచ్చింది. అలాగే ఇక్కడ 8 nanoseconds కి చేంజ్ వచ్చింది, మళ్ళీ ట్రాన్సిషన్ వచ్చింది, చేంజ్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు డిలే ఎంత అని చెప్తున్నాం ఇక్కడ? ఐడియల్ డిలే 10 nanoseconds. సో ఈ 10 ప్లస్ 8, 18 కి మళ్ళీ సిగ్నల్ చేంజ్ వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ 10 దగ్గర మళ్ళీ ఏమైంది? ట్రాన్సిషన్ వచ్చింది ఫ్రమ్ 0 టు 1. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది అవుట్పుట్ లో? అది 10 ప్లస్ 10. ఎందుకని? ఈ డిలే అన్నదాన్ని మనం కన్సిడర్ చేయాలి ఇక్కడ. ఎందుకని? ఇట్ ఈస్ ద సర్క్యూట్ డిలే, కాంపోనెంట్ డిలే. సో 20 nanoseconds. అంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇన్పుట్ లో ఏదైతే చేంజ్ వచ్చిందో దానిని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా అవుట్పుట్ లోకి ప్రాపగేట్ చేస్తుంది విత్ ది ఇనర్షియా ఆఫ్ ది సర్క్యూట్. ఇనర్షియా అని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇనర్షియా అన్న డిలే అన్న ఒక్కటే. ఎందుకనంటే ఈ డిలే అన్నది మీకు సర్క్యూట్ కాంపోనెంట్ వల్ల ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఈ 10 nanoseconds. కాబట్టి దీన్ని అవాయిడ్ చేయలేము మనం. బట్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ డిలేలో ఏమవుతుంది అంటే ఇన్స్టాంట్ గా ఏదైతే ఇన్పుట్ చేంజ్ అవుతుందో విత్ ది ఇనర్షియల్ డిలే ది అవుట్పుట్ ఈస్ చేంజ్డ్ అట్ దట్ టైం. అంటే ఇక్కడ 5 దగ్గర చేంజ్ అయితే అవుట్పుట్ లో 15 దగ్గర చేంజ్ అవుతుంది. ఇక 10 దగ్గర చేంజ్ అయితే అవుట్పుట్ 20 దగ్గర చేంజ్ అవుతుంది. ఎందుకని? ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ది డిలే ఆఫ్ ద సర్క్యూట్. అలాగే ఇక్కడ కూడా చూడండి 25 దగ్గర చేంజ్ వచ్చింది 1 to 0. కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత చేంజ్ వస్తుంది? 35. అలాగే 30 దగ్గర చూస్తే 40, 45 దగ్గర చూస్తే 55. So which means that whatever the changes at the input, they will be propagated instantly to the output with the delay. That is the transported delay. అంటే కనెక్టింగ్ వైర్స్ లో మనకి ఏదైతే ప్రాపగేషన్ డిలే వస్తుందో అదే డిలేని మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ డిలేతో కంపేర్ చేయొచ్చు. I mean that you can see that you can view the transported delay. So these are the delay models of the VHDL, and there is another delay which is known as delta delay, which is known as the delta delay here. What is the delta delay here? It is also similar to that of the delta delay is the smallest delay which is experienced by the signals to occur change at the output signal. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ నేను ఇక్కడ వేవ్ ఫార్మ్స్ ఇచ్చిన దాంట్లో ఈ సర్క్యూట్ ని ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. కోడ్ ఇక్కడ ఈ కోడ్ లో మీరు ఏం చేస్తున్నారు? ఈ సర్క్యూట్ కి ఇక్కడ మీరు కోడ్ రాశారు. యాక్చువల్ గా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి.
So we have a chain of inverters, inverter 1, inverter 2, inverter 3. The output of the circuit is Y and the input is A, and but you have an intermediate signals. These are all not intermediate signals. They are real signals only, because we are viewing it as a signal A, B, C. Okay. So these are all intermediate signals only. Look at this here, signal BC. So the BC are the intermediate signals, and the A and Y are the real signals. And now see for this code here, how they are how the code is written here. So the Y is not of C, the C is not of B, the B is not of A. So see here, the Y is not of C, the C is not of B, the B is not of A. But if you look at the waveforms, so now come to the waveforms here, the A is initially at the high state and then it is changed to 0. But what about the output of the B here? The output of the B is also changed from 0 to 1 here. Why? Because it is a NOT gate. The B is the output of the NOT gate, A is the input of the NOT gate. So here the A is 1, B is 0. B is 0, C is 1. C is 1, Y is 0. అంతే కదా. ఇప్పుడు A అన్నది ఏమవుతుంది, కాంప్లిమెంట్ అవుతుంది. B అన్నది ఏమవుతుంది, అగైన్ మళ్ళీ కాంప్లిమెంట్ అవుతుంది. C ఏమవుతుంది, అండ్ ఇట్ విల్ గెట్ కాంప్లిమెంట్. బట్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇన్స్టాంట్ చేంజ్ అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ వేవ్ ఫామ్ లో. ఏ ఎక్కడ చేంజ్ అయింది, ఈ పాయింట్ దగ్గర చేంజ్ అయింది 0 దగ్గర. కానీ ఇక్కడ బి అన్నది మీరు చూడండి, ఒక పల్స్ తరువాత ఇది చేంజ్ అయింది, అవునా? విచ్ మీన్స్ దట్ దెర్ ఈస్ ఏ స్మాల్ డిలే టు చేంజ్ ది అవుట్పుట్. సో ఈ డిలేని మనం దేంతో రిఫర్ చేస్తామంటే డెల్టా డిలే అంటాం. Delta delay. Okay, this is called the delta delay. And similarly, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే C అవుట్పుట్ చూస్తారు. C is the output of the not B. సో ఇక్కడ మీకు C is the output which is the not of the B. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, B ఎక్కడ చేంజ్ అయింది, ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర B చేంజ్ అయింది, అవునా? బట్ C ఎక్కడ చేంజ్ అవ్వాలి, యాక్చువల్గా ఇక్కడ చేంజ్ అవ్వాలి, కానీ ఆఫ్టర్ ఏ డిలే టైం the signal is changed to 0. ఇక్కడ 1 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 0 వచ్చింది, అంతేనా? And now see here, the Y is the output of the not C. సో ఇక్కడ C ఏమైంది, ఇక్కడ C ఏమైంది, లో అయింది, కాబట్టి Y ఏమవుతుంది, హై అవ్వాలి. ఎప్పుడు అవుతుంది, ఆఫ్టర్ ఏ డిలే టైం ఇట్ విల్ బి గెటింగ్ హై స్టేట్. అంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం సిగ్నల్స్ కి ఇన్పుట్స్ ఇచ్చినంత మాత్రాన అక్కడ ఇన్స్టాంట్ గా అవుట్పుట్ అనేది రాదు. అవుట్పుట్ అనేది ఏమవుతుంది, ఆఫ్టర్ ఏ డిలే టైం మనకి వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఏ వన్ టైప్ ఆఫ్ ద డిలే. బట్ మెయిన్లీ హియర్ వీ హ్యావ్ ద టూ టైప్స్ ఆఫ్ ద డిలేస్, ఇనర్షియల్ డిలే, ట్రాన్స్పోర్టెడ్ డిలే. ఇనర్షియల్ డిలే అంటే ఏంటి, మనం ఏదైతే టైం ఇస్తున్నామో ఆ టైం తర్వాత మాత్రమే సిగ్నల్ అనేది యాక్సెప్ట్ అవుతుంది. సిగ్నల్ యాక్సెప్ట్ అయితే అవుట్పుట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. అదే ట్రాన్స్పోర్ట్ డిలే అయితే ఏమవుతుంది, ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్ దగ్గర చేంజ్ వచ్చిందో అట్ ద సేమ్ టైం ఏమవుతుంది, అవుట్పుట్ అనేది ప్రాపగేట్ అవుతుంది విత్ ద డిలే. అంటే రెండిట్లోనూ డిలే ఉంటుంది, బట్ ఒకటి ఏంటంటే కాంపోనెంట్స్ వల్ల వచ్చే డిలే, రెండవది ఏంటంటే వైర్స్ వల్ల వచ్చే డిలే. సో inertial delay is always referred with the circuit components and the transport delay is always referred with the connecting wires. So that is all about the delay models in the VHDL. So for today's session we will conclude for here. That is delay models in the VHDL. With this, so we completed almost 90% of the third unit, because the third unit mainly deals with the sequential statements, and we have already discussed all the sequential statements.
and the delay models of the VHDL. In the next class, we will discuss about the logic synthesizer. What are the blocks inside of a logic synthesizer?